But I am presenting here a practical, not only theoretical, how to make a reference into an article in a specific order. Because many publishers want different format, they are different format for references in the article. Somebody given a 1, 2, 3 format, somebody in alphabetical, in other, or somebody in italics, or somebody in other, many formats is available, 20 or 30 formats is available. So it is very difficult to scholars to prepare references. For that purpose, a lot of services available, software is available. Just I am introducing that software. Okay. It's a small introduction about the reference. So reference management software program that simplifies the process of reference management by allowing the user to collect, store, organize, and reference, insert citation in appropriate place of the body of the manuscript. Is this software Zotero that I am going to introduce not only help us to prepare the references, but also to help us to organize the papers that we are collected for our publication, for our thesis. Suppose we are research scholars, we are collecting, downloading papers for the thesis. At the same time, we have also preparing some paper for articles. So we can organize these articles in a different sub collection, as a main collection and sub collection, and a very easily manner. So what are the advantages of the reference management tools? Organize and tag the citations and documents. As I told here, that we can organize these documents. Suppose we are downloading a lot of PDF and Word document, we can put into folder and subfolder, and we can tag it also. We can create instant bibliography, just using a single command, because suppose we have 10 papers in a collection. If you want to prepare list of that articles, within second we can instantly create bibliography, create personal citation database article for, and we can format the papers in text and bibliographies in a standard formats. There are many standard formats available for the citations for reference. Somebody you may heard that APA style, American Psychological Association APA, then IEEE format is there, then MLA style is there. A lot of 20 or 30 more styles is available, and also many publishers there are separate formats. Elsevier has separate format, IEEE has separate format in addition to this formats. So using this software, we can change from one format to another according to the need of the publisher. That is an advantage.
This is a functions of a reference management tools. Storing and managing reference means we can collect the PDF in a collection or sub-collection and we can store it. We can create a bibliography and also we can search within papers. And also we can import or export. Similarly, this software Zotero have facility to use anywhere. Suppose if you have created a login ID, we may not need to keep the software in a laptop. If you moving to any place, we can go through the online and we can retrieve that data from anywhere. It's a very important thing that suppose if you are writing a reference, what are the details should be given in a reference? Author name, then article name, then the journal, the article title, then journal title, which journal published that article. Then date of publication means sometime maybe the year of publication. Volume, 10th volume, volume number, page number, year of the publication, and journal title, author name, article titles. These are the bibliographical details that is required for a reference, for creating a reference. I will show two examples of referencing. This is a very old method. We superscript the number in the main text 1, 2, 3, 4, 5. Then at the end of the article, we arrange according to that number, not alphabetically, according to that number. Then author name is given. If two or three or more authors, they will given in comma. Then title of the paper, then journal title. This first publication is published in the Journal of Matters and Chemistry. Then year is a DOI. This is one of the example for the reference. This is another method of referencing. This is alphabetical order in a hanging indentation. The first author name in a hanging indentation. Here, the title is given in the inverted comma, italics format. Journal, his name is given Journal of Knowledge Management, volume number, issue number, page number. So it's another example for reference. There are many tools available for reference management software. Mendeley, one is Mendeley, EndNote, Read Cube, Zotero, reference, rough work, etc. A lot of 20 or more tools is available. Some is Mendeley is now, earlier Mendeley was in open source. Now it is occupied by the Elsevier. It is a proprietary software now. Now I am focusing on Zotero. Zotero we can easily download without any difficulty. Just go to search in the Chrome or any other browser, Zotero download. Just search Zotero download. Then the home page of Zotero will appear like this. Click on the download. That's only. This is a Windows-based application.
So there is no need to any difficulty. Give next, finish. That's only. Zotero have two additional components. It can connect it to our web browser. Suppose we are using Chrome. We are searching the Zotero using Chrome. Suppose this link will come. Install Chrome connector. Suppose we are using Firefox and using Zotero download. Then the page will appear like that. Install Firefox connector. Also, we can incorporate the Zotero into the Word. So, while installing the software, you should remember first install the Zotero, then install the connector to the browser, and the third step, connect it to our Word or writing software. We can very easily integrate Zotero software with our Word. While the installation is complete, it's okay. A Zotero will appear in the last of the menu of the Word software. Home, insert page layout reference, last Zotero will appear there. So this was only a few slides about the Zotero. I am going to install the software in this PC and we can do. Anybody installed Zotero? Is it simple? Very simple. Zotero download. Just search Zotero download. Then first link is home page of Zotero. So I am using Chrome. So Chrome installer is there, coming there. Then what is the next step? Download. I will show. What is the use? Is it downloading there? Okay, in the download, it will appear there. Then double click on the exe file. Then next, select the standard. Next, download in a C drive. But it is one advice is to you that it is better to download in the D drive. Suppose our operating system exists in C drive.
any fault occurred for our existing software, means Windows, we can safely take the backup from the D drive. We can completely reinstall C drive and put again this new Windows. We can use D drive. So it is better to select the file in the D drive. Now I am installing this C drive. ഉണ്ട് എന്നാലും ഇല്ലാത്തവർക്കൊന്നും കാണിച്ചു. Finish. Now I am going to install the connector. Install the connector. Add it to Chrome. Add it to Chrome. Connecting. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. Add extension. Give a add extension. Okay. Then എച്ചിന്റെ എഡ്ജ് അല്ല അത് വേറെ. Then click the 3 dots. Right side le 3 dots കാണാം. ബ്രൗസറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സെറ്റിംഗ്സിന്റെ 3 dots കാണാം. Then select the extension. If once installed, go to the 3 dots, then go to extension, manage extensions. Now it is active. You note this icon. Icon note ചെയ്യാം. Then here came Zotero connector. A pin, a symbol of pin. Click that pin. Change the color of that pin. That's all. That so we pinned. Now completed. So now insert the Zotero, insert the Chrome connector, and pinned that into our browser. Three dots ഒന്നും പറഞ്ഞത്. Once we installed it, we have to connect it. That
For that purpose, click the three dots, then go to extension, manage extension, then check it is active or not. That's only. Check it is active or not. Then you check this symbol. You check this symbol. Also, Zotero symbol is came there. Is that this a symbol of the Zotero? It will appear there. In the extension, we have to click on that pin. Before clicking that, it will be like that. After clicking, this color will be changed. It will be active. Okay. Now we are going to create a collection. Suppose we are planning to write an article, and we have downloaded 10 papers from different places. How we can organize that? First step is create a collection. Second step is how to download, how to put the article into that collection. Creating a collection is very simple. My library. What my library? Then right click, new collection. Click on my library, right click, then new collection. Give a name for paper, article, suppose not paper, article. Okay. So a collection for article is created. Suppose I want to create a collection for thesis, my research. Then research. Okay. So similar like a folder creation in Windows. Windows il enganeyana folder create ennu athre ullu. Create a folder or collection. After creating a folder, we have to download article to that folder. That I am going to show you. For this purpose, I am going to the Google's Scholar, but we can a lot of papers is available, downloadable papers is available. So I am give a keyword or microfinance. I am writing a paper on microfinance in Kerala. So I want some article about the microfinance. You just click, suppose you are doing, just click Z button.
click on the Z button. Just a simple click. ഈ Z ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതൊരു ഫോൾഡറിന്റെ കളറായി വരും. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സിമ്പിൾ ലൈക്ക് ഫോൾഡർ. Z ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോൾഡർ ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഫോൾഡർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യുന്ന കിട്ടിയ? ഓക്കെ. അല്ല കുഴപ്പമില്ല. ആ ആ suppose we want to download this article to our folder. നമ്മൾ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. Just click that folder icon. So all the paper details will appear here. We want only just to select it. I selected first article, then third, only 4 items selected. Then give OK. Give OK. So these 4 articles came into Zotero. This is a usage of the Chrome extension. Mostly, we are using Chrome for the searching journals and articles. So when we are using Chrome, we can easily use the extension and download that article into our folders. There is no need to go to download each and every one. We can grouply download to the folder. Then just click the article. Sorry. So Zotero have 3 frames. One for our collection type, second for article, then the third part is the bibliographic details. So bibliographic details of the selected articles. Which information is available there? Author, title, publication volume, pages, date, every details is available. Select the second article. Abstract also available. Abstract also available in our databases. Then third, then fourth. Are you able to download the article? Okay. So these are some articles selected for us for using references in our article, in our publication. So there are 3 methods. Using 3 methods, we can download the article into our folders. One method I have shown here, using Chrome connector. So you note the second method. Second method, there is a small icon. Sometimes may not be visible. This icon is used for DOI. What is DOI? Document Object Identifier. Similarly, Aadhaar, our Aadhaar number. Each person have Aadhaar unique ID. Similarly, each article have a unique ID.
So that can be easily communicated, easily searchable. That is called as DOI, Document Object Identifier. So we can use DOI for searching and downloading the article in the Zotero. Where we will get the DOI? Can you say any journal in economics? National or international? Eh? Is DOI available? No, DOI no. നോക്കാം. അമേരിക്കൻ ഇക്കണോമിക് അസോസിയേഷന്റെ ജേർണൽ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നോക്കാം. ഞാൻ അതെങ്ങനെ ഒരു വേറെ ജേണൽ എടുക്കാം. Journal of Documentation is a library science journal published by Emerald. Then volume issue, going to any issue. You see, check that DOI is there. Suppose select that DOI. Copy that DOI. Zotero, paste there. So suppose we want to download a particular article, select the DOI of that article and paste here and enter. So that article downloaded into our this article downloaded from there. Similarly, we can do one more article. From another issue. Copy link address. Paste there and enter. So it is downloaded. The first one. Okay.
Well, this is the second method for downloading article. The third method is we can manually add that. Manually, we can add. Suppose we have a Word file in our, we can manually download it, put into the article in this folder. Click the new item button. New item button. Select a journal article or document and give a author a title. My publication. Then it is came there. Add attachment. Take a add attachment. Add it to collection. This way we can manually add it to our document to the Zotero. These are 3 steps that we can download the article to Zotero. One from using Chrome, second is using DOI, third step is using manual step. So, what are the advantages of the Chrome? So Zotero, they are not only for reference, but are some other purposes also. Just click the first article or second article or any article. Then article we can see there. Just click on the article, we can read the article from here. Suppose if you keep in a folder, it is very difficult to get the full details, which is the title of or details, other details of that article. Zotero ആകുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡിസൈഡ് ആർട്ടിക്കിൾ. Then just click on that article. We can see that article. We can read from here. This is advantage of the Zotero. Also, we can bookmark here. Bookmark facilities here. Zoom facilities here. Select a color. Suppose if we want to highlight some part, select a color and highlight that part. So we can color that part. So suppose this part is very important for us, for our. So we can color that part with different colors. So next time while reading, we can go to that area. So one of the advantage of this software. Then suppose I have downloaded 6 articles
how to we can create the bibliography of that article. That I am showing. Just click on our folder article, then right click, create a bibliography from collection. Create a bibliography from collection. Here, a lot of bibliographic format is available. American Medical Association, American Political Association, Chicago Style, IEEE, Elsevier, APA. So select any style. Chicago manual. Okay. Then it will save in a file in our desktop or any folder. I saved it in the desktop folder. So this is a bibliography created very simply. Suppose if you are doing manually, very difficult to italics, comma, puts comma, semicolon, inter comma to this. Only one. First we go to our folder. In the research, I have not added any publication. I added publication to an article folder only. Then right click. Then create the bibliography from collection. Then select format. A lot of format is suppose we are taking IEEE format. Then OK. They automatically save in our folder name. Save. So in IEEE format, this is 1, 2, 3 style. Index. Index. Now I think it is very clear. Okay. Please show that using updating this database by using the Zotero desktop client also. Because for many articles, we cannot directly add to the Chrome extension. Because of certain other problems. Problems. So how to do manually? How to add to the database through desktop clients. Desktop clients. The Zotero desktop version is there. I think it's already there. Desktop version. So you have explained it with the Chrome extension. Here is one method I have explained. Using DOI. By just inserting the DOI, we can insert. The second method is manually adding. Then last അല്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണ് ഇതിൽ ഇത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഐക്കൺ ഈ രണ്ട് ഐക്കൺ ദിസ് ടു ഐക്കൺ ഈസ് യൂസിങ് ഈ രണ്ട് ഐക്കൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് DOI വെച്ചിട്ട്
Now, while we installing the Zotero, automatically it will incorporate into Word. I think the PC have no Zotero, but after installation, in the Word, Zotero appeared. Have you got? You take your Word, install ചെയ്തവരെ വേർഡ് എടുത്ത് നോക്കുക. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തവരെ വേർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്ത് നോക്കുക. Zotero വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. So I am inserting a text here. This is my paper. Do. La. I got it. Suppose this is my paper. Then I want to insert best practices. This is a reference. So I want to insert a reference here. This part I want to insert the reference. So how we can do it? First one thing that you should click on Zotero. Click on Zotero. There are only 3 major 4 icon is there. Add, edit citation, add, edit bibliography, insert notes, then document preference, refresh. This all only available icons and buttons here. So if you want to add a reference, what we should do? Add, edit the collection, citation. So in this step, first we have to select the format. ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ APA സ്റ്റൈൽ 7th എഡിഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ കൊടുത്തു. Then a Zotero interface will appear there. Then നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഥറെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഓഥറെ പേര് എന്തെങ്കിലും അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുക. നമ്മൾ 5 ആർട്ടിക്കിളാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്. ആ 5 ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ഇവിടെ വരുള്ളൂ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തത് വരില്ല. സപ്പോസ് ഫ്രക്ചേർഡ് അക്കാദമിക് സ്പേസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓഥറാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ഈസ് ആൻഡ് എൻ്റർ. സോ ദിസ് അപ്പിയർഡ് ഹിയർ. Can you see? So that reference address there. Suppose I want to remove this reference. This is already reference and give it to another reference there. Another reference that place. How we can do? Click on add, then Zotero appear. Search another title. Diffusion of microfinance. Enter.
So that added. And I am showing one more reference. I want to add one more reference here. So click that place, go to add citation, then search an article, then enter. So I added 3 references. Then how to make a reference at the end of the article, you have references. Then after that, Zotero, add bibliography. So these 3 references appeared because I think one is same repeatedly given, so only 2 appeared. Which is alphabetical order. Suppose if we want to one more reference, I have selected one reference set twice. So 3 references added. This way we can simply create the reference. Suppose we created this document. If we wanted to change the pattern, that there are lot of reference pattern is there. Click the document preference. Click the document preference. So again this pages appear. Now I have done in the American psychological APA style. I want to change it to the IEEE style. Then okay. Then so it is 1, 2, 3 model appear 1, 2, 3. Also here the number is key. In the main text, number is 1, 2, 3 appeared. So we can easily change according to the preference of the publisher. Now I think I almost completed the main parts of the Zotero, main areas of the Zotero. Now we can discuss any doubt relating to how to create bibliography and other entries using Zotero. എത്ര ആളുകൾക്ക് എന്നെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റി? റെഫറൻസ് ഒക്കെ വന്നോ? ഇല്ലേ? ഡിസ്കഷന്റെ സമയമാണ്. Anybody has any question, you can raise. ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെയ്യാൻ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഈ ഫോളോകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ശരിക്കും അതിനകത്ത് ഇപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് സൈറ്റേഷൻ ആയാലും പിന്നീടുള്ള റെഫറൻസുകളായാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഫോർമാറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി അൺലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർമാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈനൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി
സൊട്ടേര ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയാണോ? വേർഡ് പോയിട്ട് ചെയ്യാനാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതെ അതെ. ചില സമയങ്ങളിൽ അത് അൺഡിക്ക് ചെയ്ത് വരികയല്ലേ, ഓപ്ഷനായിട്ടുണ്ട്. അത് ആ അങ്ങനെ നോക്കാറില്ലേ? ഇല്ല, അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല. ആ ആ അത് മാനുവലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സപ്പോസ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇത് വരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഓതർ പേര് മാറ്റാം. ഓതർ പേര് മാറ്റാം. അപ്പൊ ആ ഓതർ പേര് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പേരടിക്കാം. അപ്പൊ എന്റെ പേരടിച്ചവിടെ. അപ്പൊ നമുക്കവിടെ പേര് മാറ്റാം, എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി കണ്ടന്റ്സ് ക്യാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചില PDF ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്നത്. ആ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെയാണ്. അവിടെ ഓതർ ടൈറ്റിൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇതിനറിയാം അതിന്റെ ഓതർ ഏതാ ടൈറ്റിൽ. അത് ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പേജ് നമ്പർ അബ്സ്ട്രാക്ട് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു. പിന്നെ അത് ഒരു പക്ഷെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റീഡ് ചെയ്യാൻ ആ PDF പ്രശ്നമായിരിക്കും. അതെ, ഇമേജ് ടൈപ്പ് ഒക്കെ PDF ആകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് CSV ഫയലായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എക്സലിലേക്ക് എല്ലാ ആർട്ടിക്കിളുകളും ആ രീതിയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതെ അതെ, അത് റെഫറൻസ് അല്ലേ സാർ? ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് ശരി. അത് വേർഡിൽ ചെയ്യേണ്ടില്ലേ? വേർഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി. ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം. ഇതില് റൈറ്റിംഗിലല്ലോ, ഇതില് കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വരും അല്ലേ? വേർഡിൽ നിങ്ങൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരണം. ലിങ്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേർഡിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ലിങ്കിലേക്ക് പോകും. ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞോ. അതാണ് നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് സൊട്ടേര ഇല്ലാതെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ടീ ബ്രേക്ക് വേണോ അതോ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം?
ഇനി ഇത് ചിലപ്പോൾ മതിയായിരിക്കും. അതെ ആ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത്, ചില സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി അതിനകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റും. ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി അത് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചില സാധനങ്ങൾ അത് പക്ഷെ അത് കിട്ടില്ല. ഈ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കിട്ടുള്ളൂ, ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുത്ത ഇത് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇനി ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ? ഇല്ല അത്ര കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ല. ഒരു തവണ കണ്ട് പരിചയമാവുന്ന ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് തവണ അതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമാവേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലാജാരിസം ഡിറ്റക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ്. അബൌട്ട് ദി plagiarism detection software, how to minimize the plagiarism in academic writing. First, a few words about the plagiarism. What's the plagiarism? എന്താണ് ഒരു പ്ലാജറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ജസ്റ്റ് കോപ്പിയിങ് അതേഴ്സ് വർക്ക് വിത്തൗട്ട് ഗിവിങ് റെഫറൻസ്. റെഫറൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമാണ് പ്ലാജറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്ലാജറിസം, there are many softwares available for checking plagiarism. University Grant Commission provides a software for all the universities, not colleges, for all the universities, providing plagiarism detection software for checking the thesis. This is a compulsory, mandatory. Now, earlier, last 5 years, UGC used Urkund software. Now changed the software. They procured a Indian-based company software, Drillbit. While we are writing as a PhD thesis, it should be checked before submitting, and a certificate is required in that effect. It's a duty of the supervising guide, also duty of the researcher to satisfy themselves with that article does not contain any plagiarism contents. UGC പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ 14 വേർഡ്സ് ആണ്. കുമുലേറ്റീവ് 14 വേർഡ്സ്, 14 വേർഡ്സ് ഒന്നിച്ചു എന്നാണ്. ഈ 14 വേർഡ്സ് ആസ് എ കുമുലേറ്റീവ്, ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് കൗണ്ട് ആസ് എ plagiarism. Suppose we are taking a paragraph, it contains more than 14 words, the software will detect. Some things is excluded from the plagiarism. One is that is given in inverted comma. Any text given in the inverted comma, that should be avoided. And there should be bibliography in each thesis. Bibliography will be avoided. Quotation is avoided. And also, some software provide facility. Suppose we are always, suppose in our thesis we are doing research in economics.
There is a word ADB, Asian Development Bank, or RBI. We are using many places, many places, RBI, Reserve Bank, India. So sometimes we will be cumulated. So we can give some phrases, 15 or 16 phrases. That phrases should be avoided. Suppose Asian Development Bank or RBI or like that any theoretic phrases that is commonly appeared in our thesis. That should be we can give and we can exclude from the plagiarism. So earlier there was no checking while submitting the thesis. Suppose I am doing a research in bibliometrics, there is one area in the library science, or I am doing research of the +2 students in Malappuram districts, their habit, reading habit. Another scholar take same topic, but the district is Kozhikode district. Reading habit of +2 students in Calicut district. Our both of the methodology is same, content may be same, only the data will be different. And finally, almost output will be same because this is a neighboring district, there will not be much change. So after completing my study, I am going to write the thesis. What I shall do for easily purpose, I took another thesis and copy the studies that he had done or the references or the review literature that he has put in their thesis. അവന്റെ thesis-ലുള്ള review literature അതേമാതിരി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. I am not changing the word. I usually exactly like that. മുമ്പ് കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കുറച്ച് ഡാറ്റ കിട്ടിയാൽ മതി. Remaining is with us. Only some going to some school, collect some data, and write the thesis based on the other work. Now it is not possible. Each thesis should be uploaded in a website of UGC Shodh Ganga. You might have heard Shodh Ganga. There is a website that contains all the theses published in India. Shodh Ganga. It's a project of UGC InflipNet. It contains 5.5 lakh theses. 2.5 ലക്ഷത്തോളം അല്ല 5 lakhs theses 5 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത thesis available in that 5 lakhs. Suppose we are checking our thesis for plagiarism, it should match it is 5,000 theses. The 5,000 thesis ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പ്ലാജാരിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തും. അപ്പോൾ all the published theses should be uploaded within a month. It's a mandatory for the university. അപ്പോൾ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും എന്ത് ചെയ്യും, അവാർഡ് ചെയ്ത thesis ഉടനെ തന്നെ ഈ പബ്ലിക് സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഇത് ലോകത്തെല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ thesis എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന thesis പ്ലാജാരിസം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഈ ഡാറ്റാബേസിലൊക്കെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തരും. അപ്പോൾ why we are doing the research, we should use our own words. That's only the solution. Now I will show an example. ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡെമോ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പോവാണ്.
So university ഉപയോഗിക്കുന്ന software ആണ്. ടെൻത്തിനും ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു. രണ്ടും കാണിക്കാം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു ടീ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ ശേഷം.